Şimdi mesela yakın bir zamanda 1.17 güncellemesi gelecek oyuna. Şu anda test server'ı açılmış durumda. Bu birazcık eski bir haber. Bir 5-6 gün öncenin haberi. 1.17 ile beraber ne gelecek yeni güncelleme ile beraber? Çelik Avcısı'nın yeni sezonu gelecek. 3 yeni araç var burada. Ve 3 kişilik takım yerine artık 2 kişilik takımlar ve yenilenmiş tehlike bölgeleriyle ganimet mekanizması gelecek. Savaş kartı desteği olacak. Bunlardan kazanmaya devam edeceğiz. Buradaki başarılar hizmet kaydına girecek ve yok edilen araçlardaki düşen ganimetler, lootlar mini haritada gösterilecek. Bu yeni versiyonu. Ekonomisinde de birazcık değişiklikler olmuş. Kiralanabilir araçlar da gelmiş. Burada biraz enteresan şeyler var. Kale savaşlarındaki savaş yedekleri yenilenmiş. Bunlar klan savaşları ve kalede oynayan arkadaşlar için önemli bir konu. Bu kadar değişiklikler bunlar var. Yani Çelik Avcısı geliyor ve bir de Recon Mission dedikleri, burada da birazcık görev sisteminde bir iyileştirme olacak galiba. Bunu Türkçe yama notlarında açıklamamışlar mı? Ben mi kaçırdım ya da? Evet, burada açıklamamışlar. Ama bir de keşif görevi kısmı var ya, yeni haritaları denediğimiz. Orada da şeyler var. Değişiklikler var. Hadi gelin bunları anlatan videomuzu bir izleyelim. 1.17 güncellemesi bize ne getirecek? Şöyle bir önden bakıverelim. Şimdi ortak testi indirmek için yapmanız gereken şey çok basit. Test server'ı indirmek için. Benim Twitch kanalıma gelip ünlem test yazarak da test server'a girebilirsiniz. Ya da World of Tanks'ın haber sitesine girip bu haberin en altında bir düğme var. Öyle indiğiniz zaman en aşağı bak. Nasıl katılınır diye. Buna basıyorsun. Bu bağlantıyı kullanarak test server'ı siz de indirip katılabiliyorsunuz. Haberiniz olsun. Yani iki yolunuz var. Aynısı zaten bende ünlem test yazdığınızda da zaten direkt o link geliyor. O link üzerinden güncellemeyi yapabiliyorsunuz. Hadi bakalım. Let's go. Tankers, we invite you to the update 1.17 common test. There you can check new Stronghold features and the biggest ever addition to Steel Hunter. This includes 3 new tanks, a new map, 2-player platoons, an entirely new economy. But that's not all, so let's dive into the details. Keşif görevi. The Recon mission mode will return to the main servers in June. It will not be launched immediately on the test server and will only be there for a limited time. You will be able to check 3 new maps and 3 improved maps from the previous launches, as well as a changed format. Now all 6 maps will be tested simultaneously in one iteration. Bu güzel olmuş. Buna girmek, katılmak güzel oluyor. Yeni haritaları önceden görüyorsun, oynuyorsun, deniyorsun ve oradan görevlerle kendine bir şeyler kazanabiliyorsun. O yüzden keşif görevlerini ihmal etmeyin. Vakti olan arkadaşlar girip haritalarda oynayıp o haritalarla ilgili geri bildirim de vererek hem görev tamamlayabilir hem de yeni haritalarda oynayabilirsiniz. Güzel bir deneyim yani. Yıllardır olmasını istediğimiz bir özellikti bu. There will be other enjoyable changes, but the main rules will remain the same. The iteration will take place a bit later in June, but for now, your participation in the common test will help us test the stability of the future version. Combat reserves will be reworked for strongholds. Instead of 2 similar reserves that cause damage, only one will cause damage, while the other will become a tactical one. You'll be able to take 2 combat reserves of different types into battle. Inspire will become a tactical reserve. It improves the characteristics of both the players and allied vehicles within the area of its effect, similarly to Frontline. Once the reserve is ready, the player who's been assigned Inspire can activate it for some time. The higher the reserve level, the higher the radius and effect. The inspired tanker is highlighted in battle for both allies and enemies. Artillery strike was also changed.
It will now cause more predictable, fixed damage. The effect area will be displayed to both teams and can be left to avoid receiving maximum damage. The higher the reserve level, the higher the radius and damage caused. The room creator can keep both reserves to themselves, assign them to any player on their team, or distribute them among different players. This way, one will become a gunner and the other an inspirer. Şu özellik var mıydı bilmiyorum ama sonunda gelmesi güzel. Normalde bütün o şeyleri, ekstra rezervleri sadece komutan kullanabiliyordu. Şu an bunları farklı farklı oyunculara atayabilmek güzel olmuş. Daha önceden geldiyse bilmiyorum ama bu güncellemeyle beraber geldiyse gerçekten 10 numara bir şey olmuş. Komutanın yükü gerçekten çok artıyordu oyunda. Böylece dağıtarak maç içinde de küçük komutancıklara bu yetenekler verilmesi güzel olmuş. Ben beğendim. The Stronghold Economy will be logically adjusted. With 2 combat reserves, the total bonus to industrial resources will remain the same as before. With the release of the updated Stronghold, old structures will be converted to the new ones with level retention. Additionally, clan commanders and officers will receive in-game notifications that will help them learn more about combat reserves. They will give you more space for unusual tactics and glorious victories. Ve geldik Çelik Avcısına. The Tank Battle Royale is back. In addition to the 2 familiar maps, Steel Hunter will feature a third one, Fear Null Fear. Despite all the cold, this rough northern tundra won't let you freeze. It will become your new hunting ground, the perfect arena for the strongest, and the place of your triumph. Some mechanics have been reworked. The zone will now close based on the number of remaining players. The rules of loot spawn and its contents have been changed. The minimap will display spoils of war from destroyed vehicles. Collecting your spoils will become riskier, but you'll be able to snatch the spoils of others more often. The chance of finding valuable loot and troubles will increase. Their names are Huragan, Bailong, and Beowulf. In the common test, you can be among the first to test these 3 new tanks with unique abilities. The Huragan medium tank will come down on the enemy like thunder and lightning. Its first ability is electric discharge. It creates an area in which tanks receive periodic damage and lose mobility while in the area and for some... Yeteneğinin adı çok komik ya. Peki titreyerek mi, titreterek mi? First ability is electric discharge. It creates an area in which tanks receive periodic damage and lose mobility while in the area and for some time after. Using repair kit will remove the effect. Its second ability is surging further. It worsens the aiming time and stabilization. Ya, çeviriler kabaran coşku, elektrikli boşalma falan. Enteresan çeviriler olmuş ya. But increases the damage of the next shell upon each penetration. It can be increased up to 5 times. The increase resets if you miss or don't cause damage. The light Bailong knows everything about aggressive scouting. Its acid shell has increased penetration, and when causing damage, it erodes the enemy vehicle from the inside. The effect can be reset with the repair kit, but if the enemy doesn't have one, good luck to them. Additionally, the Bailong can deploy a battlefield robot. Bu ne oğlum ya? Çok komik lan bu. Bak. Hop. It chooses the nearest target, chases it, and fires at it, trying to reach its sides or rear. If you ignore the robot, it can chew down even large prey. Tipe bak ya. The last one is the heavy Beowulf. It's the master of survival in a wasteland. Its first ability creates a ring of fire around it, decreasing the enemy's vehicle mobility and causing damage to it. Adaptive armor momentarily restores a part of the vehicle hit points, but that's not the most interesting part. When the ability is active, it accumulates all incoming damage from shells and abilities and then converts it into hit points for Beowulf and an ally if they're close.
Enteresan. Keep in mind that all abilities and characteristics of all tanks are preliminary and may be changed. 3 tanks will always be available to play in: Arlequin, Raven, and Variag. The other tanks will be available for rent. The first rental of each vehicle is free, and then you will need steel seals. This is a new currency that you can earn in Steel Hunter, depending on your place and mission completion. The earnings of other currencies will change. Your credits and combat experience income will depend on how much damage you cause, how many modules you damage, how many enemy vehicles you destroy, and of course, on how high your final place is. Your credits and XP income can be increased by the bonus from playing in a platoon and from personal and clan reserves. Güzel. In addition to XP and credits, premium accounts will increase the earnings of Steel Seals. And of course, you'll be able to earn Battle Pass points in Steel Hunter. Also, a separate player statistics window in Steel Hunter was added. And here's something for dessert. From now on, you don't need to look for a third player to hunt with your friend. Platoon play in the mode will only take place in duos in battles of 20 players. Find out if you and your platoon mates can become the best of 10 platoons. Test all changes, and if you like them, you can hit like under this video. Good hunting in the common test. Bunu da girip denemek lazım. Güzel. Girip denemek gerekiyor bunu da. Test server'ı ben bu gece bir salayım bilgisayara da indirsin. Yarın belki de bir test server yayını patlatırız ha. Belki test server'da açıksa Çelik Avcısı. Bir de oradan patlatır deneriz. Güzel yani 1.17'de Çelik Avcısı'nın gelmesi de gayet başarılı. Çelik Avcısı şeyden sonra gelir büyük ihtimalle. Şu Çekoslovak tank maratonu var ya. Maraton bittikten sonra 1.17 güncellemesi gelir. Çünkü genellikle böyle olur yani. Hani maratonun arasına bu tarz bir etkinliği sokmazlar. Maraton bitiminde ya da maraton başlangıcında güncelleme gelir. Hani o abi ne zaman güncelleme gelir sorusuna da cevap olarak bu olsun. Evet 3 oyuncu olması gereksizdi. Gerçekten 2 kişilik duoya dönmesi güzel olmuş. Ben beğendim açıkçası. Çelik savaşlarını geldiği zaman oynayacağız efendim. Göreceğiz. 1.17 güncellemesi de bu şekilde.